Class 10, Chapter 11, Trigonometry, Exercise 3, first bit, fourth one. Check out the remaining problems in the playlist and also subscribe my YouTube channel Rajesh Babu Maths. First bit, evaluate fourth one, sine 15 degrees into secant 75 degrees. First, I said the technique now, 15 degrees and 75 degrees you add, how much you are getting? 90 degrees. Therefore, 90 minus 15 degrees is equals to 75 degrees. Okay. Now secant 75 will convert into cosec. First I write the formula, secant 90 minus theta, 90 degrees minus theta is equals to cosec theta. Secant 90 minus theta is equal to cosec theta. In the place of 75, first I write secant 75. Secant 75 degrees is equals to secant. In the place of 75 degrees, what I am writing? 90 minus 15. 90 minus 15 degrees is equals to this. Secant 90 minus theta means cosec theta. Secant 90 minus 15 degrees equals to, first write this cosec theta plus 15 means in the place of theta write 15 degrees. Now write this question, sine 15 degrees into secant 75 degrees is equals to sine 15 degrees write as it is. Okay, sine 15 degrees into secant 75 means what? Secant 75 means above what we proved? Cosec 15 degrees. In the place of secant 75 RHS cosec 15 degrees I'll write. Okay, just now we proved above cosec 15 degrees is equals to sine 15 degrees right as it is into cosec, reciprocal of cosec is sine, means 1 by sine 15 degrees. Okay, cosec means 1 by sine. No. Now sine 15 degrees into 1, sine 15 degrees by denominator anything not than means should write 1 into sine 15 degrees, sine 15 degrees. Okay, numerator sine 15 degrees, denominator sine 15 degrees get cancelled, answer is 1. Hence we proved one shall tell in Hindi and Telugu. ఈ secant 75 ని secant 90 minus 15 లో రాసాము. secant 90 minus theta అంటే cosec theta. secant 90 minus 15, 90 minus 15 అంటే 75 అంటే 90 minus 15 కదా, 75 ప్లేస్లో 90 minus 15 రాసినాం. cosec theta అంటే 15, theta అంటే 15 రాసినాం. మళ్ళీ టోటల్ క్వశ్చన్ రాసా. secant 75 అంటే మనకు ఆన్సర్ cosec 15 వచ్చింది. ఈ secant 75లో cosec 15 రాసాం. cosec అంటే రెసిప్రోకల్ సైన్ కదా, 1 by సైన్ కదా, 1 by sin 15 degrees. ఈ sin 15 degrees कैंसिल చేస్తే आंसर 1. इन हिंदी secant 75 डिग्रीज को हम लोग ऐसे secant 90 minus 15 में लिख रहे हैं. लिखने के लिए पहले सब्सट्रैक्ट करो, 90 में से 15 निकालो तो 75 आ रहा ना. ओके, 90 में से 15 निकालो तो 75 डिग्रीज आ रहा. बाद में फार्मूला लिखो, पहले लिखने के बाद ये secant 75 डिग्रीज लिखो, लिखने के बाद secant लिखो, ये secant 75 के प्लेस में 90 minus 15 लिखो, secant 75 के प्लेस में 90 minus 15 लिखो. लिखने के बाद यहाँ पर कोसेक का था ना, कोसेक लिखो, थीटा के प्लेस में 15 है तो थीटा के प्लेस में 15 लिखो. बाद में क्वेश्चन लिखो, लिखने के बाद साइन 15 डिग्री आईसीएच लिखो. मगर secant 75 बोल तो क्या हम लोग को कोसेक 15 डिग्रीज आया ना, बोल तो secant 75 के प्लेस में कोसेक 15 डिग्रीज लिखे. बाद में ये साइन 15 कोसेक बोल तो क्या रेसिप्रोकल ऑफ साइन नो, कोसेक 15 डिग्रीज बोल तो 1 by साइन 15 डिग्रीज. ये 1 इंटू साइन 15 डिग्रीज इंटू 1 साइन 15 डिग्रीज, 1 इंटू साइन 15 डिग्रीज साइन 15 डिग्रीज. ये ऊपर का नीचे का कैंसिल करते तो आंसर 1. हेंस वी प्रूव्ड.